Ein wunderschönen guten Hallo, Freunde der leisen Tanzmusik und willkommen zurück zu einer neuen Folge RoboCop Rogue City. In der letzten Folge haben wir ja gesehen, wie sich die ach so tollen Söldner von Wendell abgesagt haben. Und ja, wir haben ihn, naja, die Fernbedienung abgenommen auf eine etwas brachiale Art und Weise. Dann werden wir jetzt mal sehen, wie es zu Ende geht. Ich denke mal, das sollte jetzt so langsam das Finale sein. Ich hoffe, euch da draußen geht es soweit gut und wenn nicht, seht zu, dass ihr das wieder hinbekommt. Ach ja, und solltet ihr gerade ein Sekündchen Zeit haben, lasst gerne nochmal ein Like oder ein Abo da. Das kostet ja nichts, ne? Jedenfalls bei mir nicht. Gut, Moment. Nachladeschlag. Oh, das klingt gut. Ein erfolgreicher Schlag, der einen Gegner trifft, lädt alle mitgeführten Waffen... Oh. Nehme ich. Gesundheit ist richtig und wichtig. Wir kommen hier, machen wir hier noch mehr in Gesundheit und dann ist das auch in Ordnung. Ich warte eigentlich nur noch darauf... dass er hier den RoboCop 2 noch irgendwo hat. Den werden sie uns ja nicht nur aus Langeweile vorgestellt haben. Bin ich mir eigentlich ganz sicher. Irgendwie stört mich das trotzdem, dass die hier noch überall sind. Aber nun gut. Oh ja, jetzt kommt's. You can't win this. Not while OCP still stands. There is nowhere else to go, Wendell Antonowski. That's not even my real name. OCP gave me that identity. Der ist eigentlich ein paar Bluten. Evoking your past affects you. Well, they wanted you emotional to better manipulate you. You keep sacrificing yourself, and that's admirable. But at some point you have to ask yourself, for what? For the city that wants to witness your downfall? Or for the company that keeps sabotaging you? Join me. Together we can hold OCP accountable. Another empty promise. You hunt criminals down. Oh, let's make a stand against the biggest criminal of them all. It's time for you to stop obeying OCP and start putting yourself first. Locking you up is putting myself first. Oh, that would be a mistake. I am only human. Then why don't you die like one? Das war's. Is it done? Is Wendell Antonowski... Dead. What about the city? Everyone pulled through. We've got it under control, I think. We just got here moments before you. People are exhausted and trying to catch a little sleep. But I'm sure they would prefer catching up with you. I will keep that in mind. And Murphy, good job. Alle überprüfen? Noch eine Schicht. Okay. So it's true. He's dead? I am sorry that it did not happen in front of cameras. That's all right. There's always another story. But tell me this. You killed the guy who started this all, exposed UEDs for what they are, and made sure they won't replace cops. You contained the riots and at least postponed the creation of Delta City.
What is your question? After doing all that, why is no one celebrating? That is not why we do this. What a thankless job. Actually, maybe that's a story worth pursuing. Would Channel 9 be interested? Funny you should say that. I'm considering jumping ship. I realized that blindly chasing a story that would nail OCP made me hurt a lot of people who didn't deserve it. Mainly you. There's this local paper that does what I always said I wanted to do. They help people in the community and give them a voice. Oh, and it probably wasn't clear, but I tried to hide an I'm sorry somewhere in all this. Noted. I'm glad. See you out there, Robo. You will. Ja. So, Wen haben wir denn noch? finally got what he deserved. Das ist jetzt quasi Damn right. nur noch mal alles abklappern, oder wie? I'm so tired I can't move a muscle. Oh, that's a shame, because the guy from the Holy Cow joint Ah, Frau Doktor. died earlier and left a tray of burgers in the staff room. It is safe out there again. Thank you. But I felt pretty safe ever since you left me with your partner, Officer Lewis. Feisty little thing, isn't she? She makes me feel safe too. Usually I'm a little anxious about leaving my patients, but these past couple of days I've gotten to meet some of the people in your world. Despite your circumstances, you've made a good life for yourself, Alex Murphy. I'm confident in saying that I'm leaving you in good hands. Thank you, Doctor. You know, I've been selected to join the Committee on Integration of Cybernetic Organisms into Society. I think it's important for people to know what I've learned here with you. I'll pass my conclusions along, and I hope OCP will do right by you. At least this one time. Goodbye, Alex. You don't look so hot. Was your neighborhood affected by the riots? I don't know. Once they begin, I was too afraid to leave this place. I locked myself in Gut. the cell block. Dann Stampf, 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 ab zum nächsten. Wen haben wir denn hier noch? Wahrscheinlich noch unser Rookie, oder? Luis bestimmt auch noch. Ah, die gute alte Zeit. Alle quarzen sie hier. Hey, Rookie. You caught me sleeping at the desk. It's like I'm trying to convince you that I'm not cut out to be an officer. We are all tired. I talked to Reed and he said that someone from OCP already contacted him. Since the UEDs turned out to be a bust, they'll be reinstating everyone. Everyone that meets the criteria, of course. Since Becca no longer needs me, I think that's the end of my career. Will that stop you from sending in another application? What? No, never. You can count on my recommendation, officer. You do that for me? I don't know what to say. Thank you, RoboCop. It's been an honor. Denn der oder die oder das nächste ist hier unten. Aber eigentlich hat mir wirklich noch dieser Showdown gefehlt mit dem großen RoboCop 2, mit dem ich eigentlich die ganze Zeit gerechnet habe. Schon ein bisschen enttäuscht. Ach, sie lassen die Zelle schon mal offen, ne? We got Wendell. Over the course of our relationship, I've grown enough to admit that it was mostly you who took down Wendell. So, good job, Tin Man. That guy brought a lot of suffering to this city. The phone calls I got from people begging for help made my stomach turn. It was overwhelming. At first, I didn't know what to do. But that did not stop you. You proved competent. Not to pat myself on the back, but I really did. Just, who knew that selflessly helping others is so exhausting? And rewarding. Yeah, you may be onto something there. I checked on the folks that called in to make sure they're safe, and they were. But now, I need to catch up on my beauty sleep. I can't believe I'm the only one here. Don't they know there are mattresses back here? They probably mind the vomit stains. Beggars can't be choosers. See you around, partner. Robo, Lewis was looking for you. She's in the locker room.
Alles klar. Mit Anne Louis reden. Na, das mache ich doch gerne. Louis. That you, partner? Yep. Ja, wer denn sonst? Also, das hört man doch an den Schritten. Stampf, Stampf. You're back. So it's done. It is. Did Wendell do one of his kill him speeches after which he always leaves? He did. What a cheeseball. So, are you gonna stand around like that the whole day? Come on, sit down. A lot of things have changed since I wasn't around. For one, I've heard that there's another woman in your life. Another woman? Dr. Blanche? Seems that you two spent a lot of time talking together. I'm glad that there was someone you could lean on while I was away. You've been under a lot of pressure lately. It felt like every night at the hospital I was seeing your face on the news. People trying to dissect your every word, question who you are, your past, your future. I wanted to say how proud I am that despite having all those people look at you under a microscope, you remain so composed. I know I wouldn't handle it that well. So, how did you do that? I had help. Oh, that little thing? It served as a reminder of who I am, who I have always been. A great police officer? Among other things. I just want you to know that if you ever need to talk... I know, Louis. Thank you. So, what's next for us, partner? Our morning shift is about to start. I'll get my gear. You've got to see this! Moments ago, what was reported as an unidentified creature has entered the OCB headquarters and is creating havoc. Reports of numerous casualties are coming in. No one seems to know what caused the chaos, and most importantly, who is going to stop it. I guess the shift's starting early. Ready, partner? I was born ready. Kriegen wir ihn jetzt doch noch? Das kann nur RoboCop 2 sein. Komm schon! Spiel, gib's mir! Du kannst den nicht anteasern ohne... Den will ich noch. What the hell? It's like a hurricane came through. Stay alert. Ah, toll, jetzt habe ich aber meinen Raketenwerfer nicht mehr, oder? Noch eine Schicht. Ermittlungen im Gebiet durchführen. Neues Ziel hinzugefügt aus der Asche, okay. At least we have chopper support. No such luck. That's a TV helicopter. They're here already? Uh-oh. We have wounded. What happened here? It was furious. It destroyed everything in its path. Ah, ich sollte vielleicht bei dem bleiben. A monster. Ein Monster? I'm in the Channel 9 helicopter. I'm seeing a lot of movement on the executive floor. I know exactly where that is. We need to get up there. No, get the injured out of the building. I will handle what is up there. Und wir wissen, was da oben ist. You heard him. Let's evacuate everyone. Ging doch hier lang. Jetzt. Ach so, ja. Knöpfchen drücken, ja. Könnte man machen, ne? Alles klar, Jungs. Ah. Schnallt euch an. Murphy, we're finding more and more wounded, and they're all giving me consistent descriptions. So unless everyone is getting it wrong, there's an old friend waiting for you upstairs. You can expect... Trouble? That's right. Make sure there is no one left in the building. Will do, partner. Oh, das... Aber wer steckt in der Maschine drin? Wendell werden sie so kurz nicht haben reinpacken können. I see you. Im Film war es ja Thing just Kane. moved to the western corner of the executive floor. It's something.
Oh, ich hasse solche Aufzüge. Uah. Okay, Chefetage war doch alles hier irgendwie. Ach, wir folgen einfach mal den Leichen. Großer Aufzug. Ja, der bringt mir gerade nicht viel. Ach, ich dachte, das wäre Max. What a massacre! Are you getting this? All of it. That's the OCP board you're seeing. They were supposed to vote on the new CEO. I guess someone didn't like the candidate they chose. OCP is finished after this. Hm. Wo denn jetzt noch lang? Jetzt bin ich einmal im Kreis gelatscht. Gut, dann gehen wir halt hier lang. Be careful. Höre ich da irgendwas? What do you want from me? Ah ja. RoboCop! My #1 guy. There seems to be a misunderstanding. Der alte Mann? RoboCop, I wanted to leave you a message before I undergo this procedure. It has been a long and laborious process, but it has given me the opportunity to observe you closely. The old man! That you? I didn't know! I didn't mean to! Only now do I truly understand what others see in you. I realize why they cheer you on, root for you. And it is because they can look past your metal exterior and see that somehow you haven't lost your humanity. That puts my mind at ease. You made me realize that I do not have to fear what is about to happen. I can remain human, as you have. Selfless and devoted to something bigger than myself. Uncorruptible. And that is what I always strive to be, Woodrock Murphy. I cannot wait to see what the future has in store for us. You sold the city's future. That leaves one question. Scrapyard or prison, creep? Oh. Na toll. Murphy, what the hell was that? Just an old friend. Ja. Eigentlich war er ja quasi ein Freund. Nun gut. Do you need backup? I Ja. repeat, do you need backup? Negative. You evacuation door. Copy that. Wow. Na, immer schön auf die Pumpe. Oh, noch ein Stockwerk tiefer. Alles klar, kann man machen. Und... Ah, beim Nachladen kann ich nicht rennen. Ja, au, 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 au. Hör auf mit sowas. Wir waren doch mal Freunde oder so. Na? Ja, und er macht wieder sein Raketending. Oh. Ich habe nur noch 5 Schuss für die Strutze. Ja, ausweichen. Komm. Wow, ah. Jetzt geht schon wieder bergab hier. Ach, es ist alles gut, alles gut. Alles gut, Luis. Kein Grund zur Sorge. Wir schaffen das. Ah, hör auf, dich andauernd zu drehen. Jetzt kann ich nicht kontinuierlich schön auf dein Herz ballern.
Oh. The building is starting to shake. We're nearly done with the evacuation. Ah. Die Abdeckung. Au, scheiße. Okay, so kann man auch die Treppe runtergehen, ne? Ach, fuck. Nachladen, nachladen. Na. Was denn noch hier? Achso, ich hab hier. Juckt dich das? Nein, nicht so wirklich. Halbzeit, ja? You will not win this. Nein, nein, nein. Autsch. Mhm. Where the hell are you? I've lost visual. Ich bin in der Garage. What? Mist. Nehmen wir mal das hier. Murphy, we got everyone out. Be careful. Au. The building will not hold. Was macht der? You need to get Hör auf damit. yourself out of there. I'm in the middle of something. Zu reparieren mache ich ja. Wow. Wow. Ah, hör auf. Was ist denn jetzt? Da. Irgendwie juckt ihn das gerade nicht so wirklich, ne? Hier, Motorrad, kannst du behalten. Okay, dann machen wir hier noch ein bisschen OCP, Sturmgewehr. Achso, Schrotflinte. Aua! Hör auf! Ah, nein, 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 nein. Au! Ich krieg hier aber auch nicht wirklich irgendeine Heilung, ne? Zur Verfügung gestellt. Aber mehr als diesen komischen einen Punkt sehe ich da auch nicht wirklich bei ihm. Wo quasi die Herzkammer ist. Also sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja sein Generator. Kritischer Treffer. Mann, was der schluckt. Oh, schon wieder reparieren, ja? Ja. Wow. Immer schön Schritt zur Seite, ja? What a shit. Oh, da war ein Auto im Weg. Ha? Reparieren. Ah, komm hoch. Jetzt, ach, da hinten hat er auch eine Stelle, wo er... Aha. Guck mal da oben. Ah. Jetzt hör doch auf. Mensch, du. Böser alter Mann. Going somewhere? Oh, nein. Robo,
jetzt habe ich... Na. Oh. Granatwerfer. Der gefällt mir. Geh mal weg. Nein. Bye. Oh, schon wieder vorbei, der Granatenspaß. Oh. Was haben wir denn hier? Oh. Da hinten ist nichts mehr. Vorhin war doch dann noch was. Was haben wir hier? Noch ein Granatenwerfer. Gut. Den will ich. Nehme ich und will ich. Hängt der fest? Soll mir recht sein. Hä? Oh, jetzt ist, glaube ich, nur noch über... nein! Was ist denn jetzt? Oh. Gleich haben wir dich. Das muss reichen langsam. Jetzt. Murphy, you need to get out of there. It's about to collapse. The building's evacuated. There's no one else inside. You need to save yourself. Okay. Lass ihn sterben. Töte ihn. Naja, auf beide Arten geht er drauf, aber vielleicht... Wir sind an sich... Ja, irgendwo schon, aber wir lassen ihn sterben. Ja, das ist cooler. Does anyone see him? I can't see anything. Move closer. Negative. When the building collapses, the dust cloud will choke the engine. Oh my god! Murphy! No! No, no! Wait! I see something! Is that him? Talk to me! It is me, Louis. It has always been me. Another week passed since the OCP's magnificent giant has fallen. OCP's new CEO assured us that the destruction of its headquarters will not stand in the way of finishing Delta City. Japanese corporation Kanemitsu has already shown interest in OCP's most prominent project. We at Media Break welcome them with open arms. Delta City, yokoso! From the City of Wonders, we're back to Detroit. John Mills goes down in the history of the city as its shortest-serving mayor, excluding premature death. He offered his resignation on his very first day of office. According to a reliable source, Mills expressed, and I quote, "I did not sign up to run this dump." Are the new elections ahead of us, and has the city recovered after the previous ones? Now it's time to introduce a new segment, You the Detroiters, where we share feel-good stories from our local communities. Disgraced Senator Farrell took hostages at the local theater and called for his reinstatement. However, a former vagrant and the theater's newest employee managed to defuse the situation.
When asked why he decided to risk his life, Pickles, a European cinema connoisseur, said that it was simply disrespectful to interrupt the screening. Let's just hope Pickles does not influence the theater's movie selection. Next up, Sunblock 5000 model nearly torn to pieces by an ED 209 after not adhering to the 209's instructions. The dispute over a parking space could have turned deadly if it wasn't for Dr. Olivia Blanche, a seasoned psychologist who managed to keep a cool head during the 209's intervention. Dr. Blanche's new book, Coping with Loss, is said to be of value to both people and machines alike. A defamed reporter funded by terrorists. After trying to illegally broadcast a hit piece aimed at OCP, Samantha Ortiz has been spotted collaborating with a terrorist group led by a woman known in the underworld as Bertha. OCP denies. We're sorry for the disturbance. Fortunately, this time it was a minor one. Let's move on. A new world record has been set in Detroit. A man called Funeral Bob attended his 1000th funeral this year. The record-breaking funeral belonged to Max Becker, a former OCP executive. As it turned out, Bob was its only attendee. The OCP delegation did not arrive due to a rescheduled business meeting. We hope the meeting went well. Moving on. The owner of a local restaurant, Onion Baji, in cahoots with a ring of zoo thieves. The restaurant was proved to source the ingredients through crime. The arrest was made by a rookie neighborhood cop, Ulysses Washington, and according to his statement, it wasn't the first animal he had saved. One question still remains unanswered. What happens to RoboCop's human status? We've been informed that due to Mayor Mills's resignation, the matter will not be pursued by his office. RoboCop's efforts have prompted a public conversation. I saw on TV that it suffers from some kind of malfunction. What if he mistakes us for criminals or something? Who's gonna defend us from him? I thought you were with us, Robo. Human rights for a robot. What's next, refrigerators? It's been a busy time for Detroit, but the cloud that lowers over the city is lifting as police end their strike. We're ready to serve, said Officer Ann Lewis, who returned to duty despite her recent injury. What heroism. Detroit can sleep soundly tonight. The question is, for how long? That's all for today. This was Casey Wong. Until next time. Ja, Freunde, da haben wir jetzt ein wundervolles Spiel wieder mal zu Ende gebracht. Und zwar RoboCop Rogue City. Naja, das wisst ihr ja selber schon. Ja, ich sage ja immer gerne noch mal ein paar Worte zum Schluss. Mir hat es genauso gut gefallen wie schon Terminator vorher. Denn Terminator ist das Studio, also die das Spiel gemacht haben, Terminator, vor ein paar Jahren, ist dasselbe Studio, die jetzt hier die Lizenz umgesetzt haben. Und ich finde, das ist denen auch sehr, sehr gut gelungen. Die Grafik ist in meinen Augen sehr schön, aber auch hardwarefordernd. Da sollte man sich nichts vormachen. So Mittelklasse-Rechner wird es schon ein wenig schwierig. Im Großen und Ganzen ist es aber ein sehr schönes Spiel. Klar, es ist sehr rudimentär in vielerlei Hinsicht, aber die Story hat mir gut gefallen. Als Robocop-Fan hat man hier so alles gekriegt, was man eigentlich so wollte. Und wer wollte nicht schon gerne mal Robocop sein und mal in einer Neuumsetzung dieses Franchises auch mal als Robo rumstapfen, ne? Und das Schöne ist, die haben das Stampfen halt eingebaut, das gefällt mir mit am besten. Und anfangs habe ich auch so ein bisschen gedacht, ja, dieses klobige, dieses langsame Bewegen, wird das nicht vielleicht ein bisschen anstrengend? Aber nein, wird es nicht. Also in meinen Augen nicht. Ich werde es auf alle Fälle privat auch nochmal durchspielen. Und ja, wenn ich das als Video mache, muss ich halt natürlich ein bisschen schneller sein, damit nicht so extrem alles in die Länge gezogen wird. Und ja, also ich werde es auf alle Fälle für mich nochmal spielen. Ihr könnt es auf
Also ich kann es euch auf alle Fälle empfehlen. Erst recht, wenn ihr RoboCop-Fans seid. Auf Instant Gaming gibt es das Spiel auch ziemlich günstig, aber nicht vergessen, den Preis, den ihr bei Instant Gaming seht, ist nicht der schlussendliche Preis. Es kommt noch Steuer mit drauf, wenn ihr da was kauft, ne? Weil viele denken erstmal so, ach, ist ja super spottbillig. Aber da kommt dann nochmal Mehrwertsteuer drauf, je nachdem wie teuer das Spiel ist. Das ist bei RoboCop, glaube 7 Euro gewesen, nochmal zusätzlich. Aber im Großen und Ganzen ist es auf Instant Gaming trotzdem die Spiele meistens 10 Euro nochmal günstiger als jetzt direkt im Steam Store oder sowas in der Richtung. Nur eine kleine Empfehlung. Link habt ihr ja unten bei mir in der Beschreibung drin. Ich sage einfach mal, vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Und wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like oder ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, das hilft mir selber. Hauptsache wie immer, ihr schaut das Video. Bis zum nächsten Mal, euer Scotty. Ciao, ciao.